both for prokaryotes and eukaryotes. Now, there are several points which needs to be mentioned before the translation is complete. One is, we know that in prokaryote translation occurs within the cell itself, but in eukaryotes the translation takes place normally and mostly in the cytoplasm. But there is a DNA system within the mitochondria itself. So today I will first talk on mitochondrial protein synthesis, which is quite similar to prokaryotic translation with some differences, maybe a little bit mixture between prokaryote and eukaryote. And then I will talk about post-translational modifications, because after translation is made, protein needs to undergo several modifications before it becomes functional. So that part I will tell, and you have to memorize. Third part, the difference between the prokaryotes and eukaryotes. This differentiation is required because in clinical practice you have to use several drugs which will be targeted either inhibition of synthesis of proteins in the prokaryotes or in the eukaryotes. So these are all fundamental mechanisms. Basically, what I have told you earlier in my previous class was basically the outline of protein synthesis, not in detail. And today's class will also be basically the outline and not in detail, because it cannot be covered. Only thing is that you have to memorize all these things, all these points which I have been telling. You have to memorize. There is no other way. There is not much to understand, but the basic fundamental mechanism of protein synthesis remains the same, and based on that, several initiation factors, transcription factors which are involved in the entire processes. Many drugs are designed to inhibit those processes so that they can be used for therapeutic purposes, which will require in clinical diseases. The basic purpose of this protein synthesis class is that if you don't know the basic mechanism, you will not be realizing what the problem is and which drug is active where and what to choose or which drug. So I start with the mitochondrial synthesis. Mitochondria, we are having a DNA that is a circular DNA, not linear, which is present in the eukaryotic cell. But in the prokaryotic cell, we get also circular DNA, so it is somewhat to prokaryote. So DNA, this is basically the circular DNA of mitochondria. You have to memorize, nothing more than that. There are two chains, one is heavy chain, one is light chain. And this heavy chain encodes a 12 number of proteins. These proteins, what mitochondria synthesis, basically it is related to oxidative phosphorylations, because this is carried out in the mitochondria. So most of the proteins which are synthesized are related to oxidative phosphorylation, and here you see the light strand is having only one light strand and one heavy chain, and this ribosomal subunits, what I have written, this will be RNA. These 12 base and 16 base are the ribosomal RNA, not the ribosomal subunits. This ribosomal subunit is basically 55 base unit, which I will tell later, and it is having tRNA, a heavy strand is for coding for protein genes, and this is for 8 genes, total 22. So basically there are 22 genes which code for mitochondria. So just have a look at the mitochondrial details. You need not memorize it, just to have given an idea of what the complex cities are there in the mitochondrial gene. Next, and this is all just the picture. Drop it down. We can go apart from the hospital. Next. Now you remember, this is important part. See, you just try to note it down, because photograph again, you will see all these things are available in the book.
Whatever is possible, you note it down. It will be available in the book. Nothing more I am telling. These are valid important points which you must memorize. That is, some of the mitochondrial protein series are under control of mitochondrial DNA, and that is basically related to oxidative phosphorylation. And the mitochondria in the ribosomes in the mitochondria are called mitoribosomes. These are small molar ribosomes, and this mammalian mitochondrial ribosome is 55S. Prokaryotic ribosome 70S, which is divided into 40S into 30S. Human is 80S, which is having two units, one is 60S and 40S, and this is the basic difference. So it is having two units, that is 39S and 26S, and it is having a 16S rRNA, and it codes for 48. It is having 48 proteins and 12 base rRNA and 30 proteins. All these proteins are not synthesized by the mitochondria. Several proteins present in the mitochondria are synthesized in the cytosol and they are transported. So mitochondria the DNA contains the information basically of 2 RNA, 22 tRNAs and 13 polypeptide chains, and as I repeatedly told that this is the essential complex for oxidative phosphorylation. One most important point is that during cell division, the mitochondrial DNA is inherited from the mother and not from the father. This is having a very important significance in the detection of for the causation or transmission of diseases from the mother to the baby, and it is having a very important role in the forensic science. When disputed paternity is there, who is the original mother of the particular baby? So in that case, mitochondrial DNA is used because that DNA is inherited from the mother, not from the father. So who is the actual mother? So this you will read in the forensic sciences. You read forensic genetics, that only you will read. And mitochondrial genome is basically a small size genome compared to the nuclear genome, which is having 3.3 million base pair, but it is having only 60,000 base pair because it is required for its own purposes. Human mitochondrial transfer is same almost as the prokaryote and eukaryote. There is initiation, there is elongation, and then termination, and then recycling. The same phase which occurs both in eukaryotes and prokaryotes. Only thing is that there are several differences. There are two initiation factors, like mitochondrial 1 factor 2 and initiation factor 3, and not like 3 in the prokaryotes and 12 in eukaryotes. And there are three elongation factors, and there is one release factor and 2 ribosome recycling factors. One important thing is that there is no 5' capping. So there is no Kojak or sign Dalgarno sequence also. So it starts from the beginning. So it is basically a leaderless translation. In other cases, we have a leader sequence, we have a 5' capping, then there is a Kojak sequence. After that, the codon starts. But in mitochondria, this doesn't occur, and there is no poly A tail which is present in the eukaryotic ribosome. Next. Now, mitochondria, the mitochondrial protein synthesis, as I told you, the tRNA is having 22 mitochondrial, but cytoplasmic is having tRNA 31. So the mitochondrial synthesis machinery is parts of the mitochondrial ribosomes, which are called mitoribosomes, and the small complexes of RNA and protein, which I have already told, and that translates mitochondrial RNA into proteins, and ATP synthesis, that is the basic mechanism of mitochondrial protein synthesis machinery. And I told you in the earlier class there is a difference between the codon, and you must remember this thing. These termination codons are different in mitochondria, and it is different from prokaryotes and eukaryotes, and this might come as a MCQ or it might come as a short question also. There are two distinct phases. In the initiation phase, we have seen that there is only pre-initiation complex. Only one complex is there, both in pre-eukaryotic and eukaryotic. But here there are two distinct pre-initiation complexes, that is mitochondrial PIC1 and mitochondrial PIC2. So, the rest is same, that amino acid tRNA is transferred to the A side of mitochondrial ribosome by GTP, and the peptide tRNA from the P side is transferred to the P side and to the A side, and then translocation of the ribosome which occurred in the
prokaryotes and eukaryotes the same, and the cycle continues until a stop codon is reached. Now, this post-translational modification is the most important point. You must remember this thing and you have to write. There is no other way. There are 4 post-translational modifications. Why this post-translational modification is required? Suppose protein synthesis is just like construction of a house, building. Now, you need to have windows, you need to have doors, you need to have interior decorations, because that will be a living place. So, what is the protein is synthesized? Protein performs a variety of functions. At different points of time, some are enzymes, some are structural proteins, some regulatory proteins, some enzymes, some forms membrane proteins, some transport proteins, some acts as a carrier protein. So, for that protein needs to be translated, and to make it basically to make the protein functional. For functional proteins, it has to be made functional by this post-translational modification. If it is a structural protein, it has to be made so that it becomes structurally stable also. And the modification of amino acid is done by the 5. This you must remember. At least I will tell you in detail about this thing, that hydroxylation, phosphorylation, glycation, acetylation, and gamma carboxylation. These 5 points you must tell what are the modifications of amino acid that are made. That is important. I mean, this much part you must tell all these 5 points at least, because there are other points which I will tell, and you will see the magnitude of the modifications which are done, but at least for your level, this much is sufficient. And then sub-unit aggregation and protein folding and separons, because protein has to undergo folding, the 3-dimensional structure, and that is helped by the chaperone. And as you know that some of the proteins are having 4 units like hemoglobin and then immunoglobulin. These I will tell, because these words until and unless these sub-unit aggregations are not made, protein will not be functional. Next. Now, a proteolytic cleavage, this is a classical example. You have to remember throughout the rest of your life. There is no exclusion. You will be using this thing, that insulin is synthesized as pre-pro insulin, which is having 110 amino acids, and it is converted to pro-insulin, which is having 86 amino acids, finally to insulin, which is 51 amino acids. Now, why this is important? There is a C peptide, that is connecting peptide between the 2 chains. See, where this importance is that when an endogenous insulin is synthesized, equimolar amount of insulin and C peptide will be formed. Because with each breakdown, 1 molecule of insulin will be produced and 1 molecule of C peptide will be produced. So, that C peptide indicates that there is an endogenous production of insulin or not. In many cases in your clinical life, you will find our medical legal cases. In fact, I have faced one problem, that a patient was having a diabetes and for which she was medically unfit, and the patient might take insulin and lower blood sugar because she was detected to be diabetic. And because of that, unfitness was done, and I was made the chairman of that board. In that case, whether the patient has taken insulin exogenously or not, that we have to prove by measuring simultaneously C peptide. If C peptide is absent in the sample, then although the insulin is present, it is not endogenous production. Some exogenous insulin have been taken somewhere in the body. So, that must be there. C peptide assay is in that context very important, and it also measures that there is an endogenous production of insulin. Whether that insulin is adequate, whether that insulin is excess, that is a separate issue. That is comes under the purview of diabetes mellitus. This part you must tell to whosoever is there, whosoever examiner comes, and even if it comes in the examination. These 5 points: hydroxylation. Hydroxylation of proline and lysine is required because it helps in the formation of fibrillogenesis. It cross-links the fibril molecules, and it stabilizes the triple helix structure of the collagen. That is most important. That is the function of hydroxylation. Phosphorylation is required to make phosphoproteins, and as you have seen during glycogenolysis, some of the proteins are active, some of the enzymes are active when they are phosphorylated. A phosphorylase
is active. So dephosphorylation causes inactivation. So phosphorylation post translation is an important step, and this regulates basically the kinase enzymes. All kinase enzymes uses phosphorylation and dephosphorylation mechanism. So for that phosphorylation is required. Glycosylation means attachment of a carbohydrate moiety to a glucose. That basically directs how the protein will conform and which shape it will take, and it will give stability to the protein, and there is a cell to cell adhesion. This glycosylation is required. Acetylation of lysine is required because it neutralizes the functional group, and so there is a pocket which allows the substrate or the cofactor to bind to that places, and 2/3 of tricarboxylic acid cycle and the glycolytic cycle are acetylated. Methylation of lysine. Methylation is a very important step for DNA transcription. It is basically the DNA transcription regulator in DNA methylation. Now, gamma carboxylation is required for blood coagulation. Gamma carboxylation undergoes, the glutamic acid undergoes carboxylation, and it forms 3-gamma glutamic transfer of glutamate. So vitamin K is essential for that. Next. So apart from this, there are several other steps. I have written it very schematically. That hydroxylation I told you that it attaches hydroxyl group. Methylation, it adds a methyl group, or usually at lysine or arginine residue, as I told you. Lipidation, you have seen that glycolipid, glycoprotein. So lipid addition is also a factor of post-translational modification. Now acetylation I have discussed. Now disulfide bond formation, that is insulin. You remember that there are 2 disulfide bonds. That is also part of post-translational modification. Otherwise the insulin will not be active. And that sumo-lysine, basically a small protein, ubiquitin-like modifier is there. So that also stabilizes the protein. Ubiquitination itself. So that ubiquitin molecule is basically a small polypeptide molecule that also helps in protein modification, post-translational modification, and glycosylation I have told, and phosphorylation I have told. See, there are other various mechanisms which are really operative, like here you can see one is AMP ribosylation, ADP ribosylation, glycosylation, phenylation, addition of some carbon units to the protein moiety, and then ubiquitination I have told, proteolysis told, elimination. This means there is a creation of unsaturation bond by dehydrogenation, decarboxylation, and serine threonine lyase action. So all these 6 points or 7 points which I told you earlier in the previous slides, at least you must tell that 7 points. That will be very important for you. These will be required in the later classes or where if you undertake research work. Next. So subunit aggregation. See, some proteins require subunit aggregation. Without that, protein will not be function. You see, while IgG is basically a monomer, insulin here what you are seeing, that there are 2 chains, one is heavy chain, one is light chain, and these are joined together, and until and unless they are joined together, they will not be functioning. IgA is having a dimer. It is having 2 units of immunoglobulin which are joined together. Similarly, IgM is having 5 units. So until and unless this is formed, that will not be a functional protein. So it will not be able to carry out. Similarly, hemoglobin, you know, there are 2 alpha chain to globin chain, and at the center there is a tetrapyrrolidine. That structure has to be formed, otherwise hemoglobin will not function. Any abnormality, any problem in this association, even if a single amino acid is, particularly sickle cell anemia, or if there is a single amino acid which undergoes, which can cause the conformational changes, and it can cause hemoglobin disorders. Any mutation in the this globin gene will cause abnormal conformation and abnormal functioning of the hemoglobin. Cross-linking of collagen is very important, as I told you. Vitamin C helps
in the cross-linking of collagen fibers and for stabilization. So that gives important structure for the stability of the collagen fiber. Next, the protein folding. As you know, none of the protein is practically active until analysis it takes the secondary structure or the tertiary structure or quaternary structure. That is, it is must undergo a three-dimensional structure. For that, we require a protein folding. If the protein folding doesn't occur properly, then there will be loss of activity, and such it will cause a toxic conformation that will cause the protein to be insoluble. And there are many diseases which were known earlier, long back, like Parkinson's disease, but we did not know the real mechanism why this Parkinson's disease occurs. But it has been after this discovery or invention of protein folding, it has been come to know that there is an aggregation of alpha synuclein. These are called Lewy bodies. The unfolded form of Parkinson-associated endocrine receptor-like protein that is found in the Parkinson's disease. And this Lewy body again is a MCQ question for the PG examination, even for the other examinations. So Lewy body is found in Parkinson's disease. Similarly, neurotoxic oligomers of AB protein is found in Alzheimer's disease. These diseases were known long back, I told you, but again the mechanism was not known because advancement of molecular biology did not take place that much in the earlier days. Now, if the protein doesn't misfold properly, obviously the protein will not be functional and it will cause protein misfolding diseases. These are called proteopathy, proteinopathy, or protein conformational disorder. And this is basically due to aberrant conformers of certain proteins. And these are the list of diseases, out of which in your clinical practice you will find two diseases which are common. One is Alzheimer's disease. Most of the older persons suffer from Alzheimer's disease. They cannot memorize, they can't work properly, they suffer from Alzheimer's disease. Any early sign of loss of memory is an indication of Alzheimer's disease. Parkinson's disease, you will also see abnormal movement, but other diseases are relatively rare. Neurodegenerative diseases definitely will see, but for which treatments are not that satisfactory. Next. Now, chaperones. How the protein will undergo basically folding the chaperones. Again, it is a new concept about 30 years back. It was came to the textbook that these are molecular chaperones. They are basically proteins. They are attached to the nascent polypeptide when they are formed, so that the protein undergoes proper conformation. So they are attached to the nascent polypeptide. The folding is allowed only in the correct direction. So help in the assembly of tertiary and quaternary structure. Their general chaperones are there, and these chaperones are heat shock proteins because these proteins were identified by exposing to heat or to cold, and that's why their name is heat shock protein, and they are named according to like his protein 10, his protein 60, and any diseases which is abnormal, which is due to abnormality in the chaperone, that is called chaperonopathy. And again, this is a rare disease, but it does occur. The difference between prokaryotic and eukaryotic, you must remember this part. This chart you must remember, you have to remember, there is no way out. Now, just have a brief recap that prokaryotic transition takes place, which is having a 70S ribosomal subunit which dissociates into 30S. Basically, the 30S units combine with IF3, IF2 and IF3, and it migrates from 5 cap, it crosses the signed algorithm consequences, and then the initiation starts. And then after that, their addition goes on. There are two RNAs for methionine that I told you. One is initiated, and other one is the internal part of the protein. So next. Just why I am telling it, because this part you must remember that there are several drugs which are used, and these either act by blocking the, by either they don't allow the ribosome to be separated, or they don't allow it to be attached to the initiation factor or elongation factor. So pre-initiation complex in the eukaryotes, again it is 80S and 60 and 40 unit subunits, that is a pre-initiation complex. Next, just these all you remember that the same step is there, elongation,
initiation step and then elongation step, and then just go on. Elongation. See, there are three parts. One is elongation and peptide bond formation, amino acid tRNA synthesis. Basically, the drugs which I will be discussing blocks the protein synthesis at different levels. Next, the termination is also occurs. If there is premature termination, the protein will not be functional. Next, so this chart you must memorize. This is very important, that I am discussing a little bit detail, that ribosome is having 70s unit and this is 50s and 30s. Don't hesitate to answer this question. Eukaryotes 80s and 60 and 40s units, some units. And initiation in prokaryotes, this transcription and translations occur together simultaneously, not like eukaryotes. In eukaryotes, we do have a mRNA form first and then translation, but these translations start even completed after that. It may be occurring simultaneously also, the initiation part. And pre-initiation complex, here it is 30 a subunit, it is 40 a subunit, that forms a 43 pre-initiation complex. And initiation factor here in prokaryotes it is only 3, but in eukaryotes it is 12 in numbers. Marker sequence you must remember in prokaryote, that is sine-dalgarno and this is Kozak sequence. And amino acid is formaldehyde methionine and there is methionine, and peptide bond is formed with the peptidyl transferase, but that is by 23S rRNA. But here peptidyl transferase is there, but it is 20S rRNA. And the bondification is co-translation. Co-translation means transcription and translation occurs together. And eukaryotes it is post-translational, means basically after the post-transcriptional, basically, mainly post-transcriptional. And inhibition, I am telling you again, the body is exposed to several, microorganisms, be it bacteria, virus, and other animals, other microorganisms, which are prokaryotic in nature, for which drugs are designed. That drugs will act basically on the protein synthetic mechanism of the prokaryotes. Similarly, in human beings, we do suffer from tumor, we do suffer from cancer, we do suffer from inflammation, we do suffer from abnormal growth of cells, and these needs to be controlled. And for that, eukaryotic translation has to be stopped. Otherwise, if you stop this prokaryotic translation, obviously this eukaryotic translation will not be stopped, and any cancer or any tumor where you want that cell growth should not take place, it must come down to normal. That eukaryotic this transcription of eukaryotic translation is used. Next. Now, general mechanism of action is basically it can act at the DNA level, it can act at the RNA level, mRNA level, it can act at the ribosomal level. Now, these are all will basically stop protein synthesis. It is not that protein synthetic inhibitors will only stop protein synthesis, but if there is a DNA replication, if there is no DNA replication, there is no DNA transcription, the protein synthesis will not also occur. So, we will be basically concentrating on today on what are the protein translation inhibitors, and this is what we will discuss. One group is basically protein synthetic inhibitor, that is you can see there are antibodies which I'll tell you in details in other separately. This is basically, again I am telling you, this is basically the basic mechanism of these drugs, which some of which you must be knowing. You are using tetracycline, terramycin or doxycycline. You are using aminoglycosides, you may not be knowing, but chloramphenicol, perhaps you have heard the drug. Erythromycin, I think most of the persons have heard erythromycin. And then these drugs basically, I told you, either they will stop initiation phase or pre-initiation complex formation, or it will stop the amino acid tRNA synthesis, or it will prevent the elongation or initiation, whatever it is. So, next. So, one thing is example tetracycline. Tetracycline basically is a bacteriostatic drug. What it does, basically specifically inhibits the 30S ribosomal subunit
and hindering the binding of amino acid tRNA to the acceptor site. As I told you, the mechanism remains same. Only thing is that you have to remember where the drug acts. Here it is basically inhibiting 30S ribosome and binding amino acid tRNA to the acceptor site, so photosynthesis will not occur. Next, chloramphenicol, it is inhibits binding of the 50S RNA, not 30S, and inhibits the action of peptidyl transferase. The mechanism of action is different, and it prevents binding of amino acid tRNA to the peptidyl transferase active site. By three mechanisms, chloramphenicol acts, and chloramphenicol once upon a time was extensively used in the clinical practice when the other antibiotics were not discovered, and it is not of much use nowadays. Next, the clindamycin. Clindamycin you will be using in the clinical practice. It inhibits potency at the 50S ribosomal level, not at the 30S. It causes steric hindrance through preventing transfer of amino acid to the large chain. Here this is the mechanism site of action of clindamycin. Next, the macrolide antibiotic, you will be seeing the erythromycin, azithromycin. You will be using extensively in your clinical practice. The mechanism of drug action is here. It basically binds the translocation. This translocation mechanism is prevented by this macrolide antibiotic, so that again the photosynthesis will not occur. Next, now streptomycin, it is used extensively for the treatment of tuberculosis. It's a bactericidal drug. It binds to the 60S ribosomal subunit and 30S ribosomal subunit irreversibly. Irreversibly means it will cause basically a bactericidal effect. One is cidal effect, one is toxic static effect, and it interferes with the binding of the formal methionine tRNA to the tRNA subunit. It is quite old drug, but still being used as the therapy of second line, basically not in the first line. It is given in the injectable form. Oral forms are anti-tubercular drugs are nowadays available. Next, the inhibitors of protein synthesis. Basically, there are two types. One is bacteriostatic type, which basically stops growth, and the body's immune system is allowed to take care of the bacteria. That is, I personally prefer bacteriostatic drug to usually young individuals who usually, the reason is that I want that immune system to act properly. If you give a bactericidal drug, means it is irreversible inhibitors, then the bacteria will be killed and the immune systems will not be activated. So when the infection is relatively mild, you can choose for bacteriostatic drug, but when the infection is severe, you cannot give bacteriostatic drug because that will not control the infection properly. Next, the inhibitor of eukaryotes. This cycloheximide is extensively used in the research work, and it is a widely biomedical research to inhibit protein synthesis by the eukaryotic cell study. And it interferes to the translocation step and binds to the elongation factor 2 mediated translocation. Basically, it blocks the translation elongation. Next, now diphtheria toxin. This diphtheria nowadays is not seen because of the DPT vaccine. You will not see diphtheria cases nowadays in your clinical practice. But earlier diphtheria toxin is used to damage by causing inactivation of elongation factor 2 by attachment of UDP2 elongation factor 2. Unfortunately, when this was discovered, diphtheria is not found nowadays because of the vaccination process. Now, this eukaryotic ribosome cap dependent translocation is too complicated. It is too complicated. I must say that picture depicts it is a too complicated process, but these are required for anti-tumor therapy or anti-inflammatory or anti-parasitic. Anti-tumor means anti-cancer. Anti-cancer drugs are directed for the eukaryotic translation, and anti-inflammatory when we suffer from inflammation due to various reasons, that anti-inflammatory drugs are to be given, and that act by stopping synthesis of unwanted proteins, and for which this anti-parasitic means these are parasites which needs to be killed, and for that this eukaryotic ribosome cap dependent translation machinery is used. Next,
Now, mechanism of action, as I told you, either it blocks the translocation or it peptidyl transferase center or the peptide exit channel, or induce miscoding, premature termination of stop codon, read through. So, all these things will block. Next. So, translation initiation, these are the, see, in the eukaryotic, these are the several drugs which will be acting through all these mechanisms, which are very difficult to remember and neither you are required to memorize at this stage. I wanted to show you a glimpse of view how the anti-cancer drug actually works. Some translation initiation, next, some elongation and accompanying reaction. These are the reactions that are blocked. So, as I told you earlier, what I told you about protein synthesis is basically the schematic outline and not the protein synthesis in detail. As you read, you will understand the complex nature of protein synthesis, and if you read further and the research is taking, because of the ongoing research, much more newer information will come. Next. So, termination again and recycling, because after the ribosomal subunit, the job is over, the translation is over, these ribosomes are again recycled so that they can form again 50S, this 70S and 80S ribosome, and they can participate in the translation, this translation process. And that recycling stoppage, this recycling may also be stopped so that these ribosomes cannot be no longer be used. So, that's all about this today's class. So, what I would, you just read translation if you have not read, otherwise you will not be able to memorize all these things. You know, it is a serous membrane which covers the lungs. Initially during development, the trachea, this is the trachea, this is the principal bronchus, and this is the lungs. And already there is an side we call pleura. Gradually the lungs enlarge and enters the serous membrane. Enters the serous membrane, so that lung is covered by pleura, as we call invaginates. When something goes inside a closed sac, we call invaginates. So, it is the serous membrane. As it invades the lung, we call it pleura. And you look during invagination, it is a single layer, but still one layer closely covering the lung surface, and more or less it is a part and parcel of the lung itself. We call it visceral pleura or pulmonary pleura. And other surface slightly away, we call just like a peritoneum, we call parietal pleura. We call parietal pleura. Yeah. We call parietal pleura. And there is a cavity inside. Similarly, it occurs in the left lung also. So ultimately, as it part and parcel of the lung, এটা লাঙেরই সম্পত্তি, but so there are two pleura. One is visceral pleura,
closely applied to the lung, and one is আমি একটু আঁকলাম এখানে একটু সেপারেট করে, and another is the parietal pleura. Visceral pleura, we need not to bother about the visceral pleura. Why? Because it is lung. If we read lung, we read the visceral pleura. The nerve supply, the blood supply, everything is like lungs. So we bother about the parietal pleura. Parietal pleura has got some specific properties, specific nomenclatures. First is the division. What are the divisions of the parietal pleura? Number one, so parietal pleura number one, apical pleura. Number two, costal pleura. Number three, mediastinal pleura. Number four, diaphragmatic pleura. Apical pleura, it doesn't mean there are separate pleura. The same pleura, we give some different names so that we identify the point where the disease is. What is apical pleura? Apical pleura is the part of the pleura rib and its costal cartilage. So apical pleura is the part of the parietal pleura which is above the inner border, better to say, the inner border of the first rib and its costal cartilage. Right. So this is the apical pleura. Costal pleura, which lines the rib, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 9, 10, সমস্ত রিবসের ইনার সারফেস লাইন করছে, as well as the medial some part of the sternum and some part of the vertebra. আমরা যখন পরে ট্রান্সভার্স সেকশন আঁকবো তখন বুঝতে পারবো। So this is the costal pleura. Diaphragmatic pleura, that lines the diaphragm, diaphragmatic pleura, and mediastinal pleura, that lines the mediastinum, medial surface. So these are the subdivision of the pleura. If we draw, এটা যদি লাংস হয়, and base the under surface, this is the diaphragmatic pleura, and this part anterior surface and slight posterior surface of the lung, which is lined by the ribs. We call costal pleura. Lines the medial surface of the lung, we call mediastinal pleura. Line the base of the lung, we call diaphragmatic pleura. And inner border of the first rib, we call apical pleura. So these are the subdivision of the pleura. Next question is that, and look, there are two, the same thing, this is the mediastinal pleura. Anteriorly, along this line, along this line, it is continuous with the costal pleura. Same thing to একটাই তো pleura, কিন্তু আমরা different নাম দিয়েছি. So suppose this is the posterior wall, come on, and this is the lateral wall. So this border is the border between the posterolateral border, আমরা বলতেই পারি. Similarly, this mediastinal pleura along a line, it is continuous with the costal pleura, and this line we call, নাম বলো কি দিতে পারি, costo mediastinal line of
pleural reflection. Costo-mediastinal line of pleural reflection, which differs in two lungs. Why? দুটোর জিওগ্রাফি বা মানে লাইনটা একরকম নয়, রাইট সাইডে লেফট সাইডে। কেন? ইয়েস, বিকজ লেফট লাং এর শেপ আলাদা। এই যে লেফট লাং এর শেপ আলাদা, রাইট লাং এর শেপটা এরকম। Because middle lobe of the right lung is suppressed due to pressure of the heart, and between the costal and mediastinal and posteriorly তো ভার্টিব্রার পেছনেই রয়েছে, mediastinal এর posterior তো ভার্টিব্রার রয়েছে, so we call costo-vertebral line of pleural reflection. Actually ভালো করে বোঝো, এটা কিন্তু it is continuous again with the costal pleura posteriorly. তাহলে তো দুটো mediastinal line of reflection হয়ে যায়, anterior একটা, posterior একটা। তার জন্য to separate, এইদিকেও mediastinal pleura become continuous with the costal pleura, posteriorlyও ভাবো mediastinal pleura is continuous with the costal pleura। সুতরাং সেপারেট করার জন্য এটার নাম দিয়েছি আমরা costo-vertebral line of pleural reflection. Costo-vertebral line of pleural reflection. So it is the costo-mediastinal line of pleural reflection. It is the costo-vertebral line of pleural reflection, which extends from T1 to T12, spine of the T12 vertebra. Similarly, this costal pleura here in the lower surface become continuous with the diaphragmatic pleura. সুতরাং এই বর্ডারটাকে আমরা নাম দিয়েছি pleural reflection. এটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ একটা এক্সপ্লেন ওয়াই এখান দিয়ে বুঝতে হবে। costo-mediastinal line of pleural reflection, বাস। তাহলে এই কটা আমরা জানলাম। এরপরে প্রায় তোমাদের সারফেস মার্কিং দেয়, এবং এটা বোঝার জন্য আমাদের একটুখানি ট্রেসিং করছি আমরা costo-mediastinal, costo-vertebral and costo-diaphragmatic line of pleural reflectionটা। আচ্ছা, on the right side costo-mediastinal line of pleural reflection starts from sternoclavicular joint এ একটা পয়েন্ট দেবো, মিডল পার্ট অফ দ্য sternoclavicular joint। দেন আমরা স্টার্নাল অ্যাঙ্গেলে সেকেন্ড রিবের সাথে মিডল পয়েন্টে দুপাশেই দুটো ক্লোজ টু দ্য মিড লাইন দুটো পয়েন্ট দিচ্ছি। তারপরে ফোর্থ কস্টাল, এটা হলো 2, 3, 4, 7th, 6 কস্টাল কার্টিলেজ, হয়ে গেল 5, 6 ক্লোজ টু দ্য স্টার্নাম। এবার রাইট সাইডে ড্র করছি, তো তোমরা ড্র করতে পারো, হয়ে যাবে। ফ্রম দ্য স্টার্নো রাইট সাইড, এটা রাইট, এটা লেফট, এই দুটোকে ফ্রম দ্য স্টার্নোক্লাভিকুলার জয়েন্ট টু দ্য, দেন এইটা জয়েন করবে ফোর্থ। তারপরে অনলি ইন দ্য রাইট সাইড, এবার ভালো করে শোনো, অনলি ইন দ্য রাইট সাইড, অনলি ইন দ্য রাইট সাইড এই জিফিস, there will be no such point in the left side. কেন আসছি সেইটা এবারে জয়েন করবে। তারপরে 7th কস্টাল কার্টিলেজে দেবে, বা শেষ। এবার লেফট সাইডে আপ টু দিস সেম, আপ টু 4th কস্টাল কার্টিলেজ সেম। তারপরে গন্ডগোল, কেন? মিডিল লোবটা নেই লেফট রেড, তার জন্য এটাকে একটা আর্চ করতে হবে 6th রিবের ক্ষেত্রে। এই আর্চটা এবারে 6th রিব টাচ করে এইখানে থামবে। এই আর্চটা কত যাবে? 3.5 to 4 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য মিড লাইন।
6 কস্টাল কার্টিলেজ এটা দিতে হবে, এটা কিন্তু খুব আঁকতে দেয়। এরপরে ইট গোজ টু কন্টিনিউড অ্যাজ এ কস্টো ডায়াফ্রামেটিক লাইন অফ প্লুরাল রিফ্লেকশন। হোয়াট ইজ কস্টো ডায়াফ্রামেটিক লাইন অফ প্লুরাল রিফ্লেকশন আমি আসবো। আর লেফট সাইডে থেকে গিয়ে এরপরে এটা কস্টো ডায়াফ্রামেটিক লাইন অফ প্লুরাল রিফ্লেকশনে একটু মিড লাইনে আসে, তারপরে চলে যায় along the 7 costal cartilage। তাহলে একটা দুটো জিনিস এখানে নোট করছো, কি কি দুটো জিনিস নোট করো, খুব ভালো করে এটা লক্ষ্য করো। একটা কোশ্চেন আসবে, এই এটা ভালো করে লক্ষ্য রাখো। এই যে রাইট সাইডে আমি ড্র করছি স্টার্নোক্লাভিকুলার জয়েন্ট, স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল, দেন জিফিস্টার্নাল জয়েন্ট, then along the 7 costal cartilage it is continued as a costo diaphragmatic line of pleural reflection। খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এইটুকুনি জায়গা লক্ষ্য করছো, এই জায়গাটা থোরাসিক ক্যাভিটি থেকে বেরিয়ে গেছে। এই যে থোরাসিক ক্যাভিটি কি, এই যে কস্টাল কার্টিলেজ দিয়ে এইটুকুনি জায়গা থোরাসিক থেকে বেরিয়ে গেছে, থোরাসিক বর্ডার বাউন্ডারি থেকে কিন্তু বেরিয়ে গেছে, অনলি ইন দ্য রাইট সাইড, লেফট সাইডে কিন্তু নেই, লেফট সাইডে কিন্তু বেরোয়। এই যে এইটুকুনি জায়গাকে আমরা বলি কস্টো মেডিয়াস্টিনাল ট্রিগন বা কস্টো মেডিয়াস্টিনাল অ্যাঙ্গেল। রাইট সাইডে কস্টো মেডিয়াস্টিনাল অ্যাঙ্গেল, লেফট সাইডে কিন্তু সেরকম কিছু নেই। এরপরে আমি যেটা ড্র করছি সেটা হচ্ছে পস্টেরিয়র দিকে। কেন, একটা কোশ্চেন করবে তার জন্যই এতটা পরিশ্রম করছি। লেফট সাইডে তোমরা যখন আঁকবে left side costo-vertebral angle is very easy, 2.5 centimeter from নিচে নেমে গেছে। সো এগেইন ইট ইজ আউটসাইড দ্য থোরাসিক ক্যাভিটি, এবং এই অ্যাঙ্গেলটার নাম দেবো আমরা কস্টো ভার্টিব্রাল অ্যাঙ্গেল। তাহলে যদি কেউ ওরালে কোশ্চেন করে, টেল হোয়ার দ্য সার্ভাইকাল, হোয়ার দ্য প্লুরা ইজ আউটসাইড দ্য থোরাসিক ক্যাভিটি, তাহলে তিনটে আমি ছবি এঁকেছি, আরেকটা কে বুদ্ধি করে বলতে পারবে। তিনটে কি কি এঁকেছি, একটা কোশ্চেন করলো যে হোয়ার দ্য সার্ভাইকাল, কি বলছি বোকার মতো, হোয়ার দ্য প্লুরা ইজ এক্সটেন্ড বিয়ন্ড দ্য থোরাসিক ক্যাভিটি, একটা এই জায়গাটা দেখছো, এবং এইখানে হচ্ছে রাইট, সেইখানে হচ্ছে বাইরে বেরিয়ে গেছে একটুখানি। আরেকটা কি আছে, চোখের সামনে আছে, বলো তো, চোখের সামনে রয়েছে, হ্যাঁ, ভেরি গুড, এপিকাল প্লুরা, ইনার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব, মানেই তো তোমার বেরিয়ে গেল থোরাক্স থেকে, নেকে চলে গেল, নেকে চলে গেল। তো আমাদের থোরাসিক ইনলেটের বাউন্ডারি কি, ইনার বর্ডার অফ দ্য ফার্স্ট রিব অ্যান্ড আপার বর্ডার অফ দ্য thoracic 1 vertebra। সুতরাং এটা তো thoracic। সো এই যে আমাদের এপিকাল প্লুরা এখানে রয়েছে,
সুতরাং ইট ইজ ভেরি ভালনারেবল। এ কোশ্চেন আসতে পারে, ভালো করে শোনো, ইন্টারেস্টিং। এ স্ট্যাব ইনজুরি অফ দ্য নেক, লোয়ার পার্ট অফ দ্য নেক, ক্যান গিভ রাইজ টু নিউমোথোরাক্স। কেন? ear in the pleural cavity means pneumothorax. Pneumo means ear, thorax বলতে এখানে pleural cavity কে বলছি। So if there is a fluid is accumulated in the pleural cavity, we call pleural effusion. We call, এটা ভালো করে শোনো, ক্লিনিক সাইড কথা বলো না। If fluid is accumulated in the pleural cavity, we call pleural effusion. If fluid is a pus, we call pyothorax. If fluid is a water-like, we call serous pleural effusion. Come on. Similarly, if air is accumulated in the pleural cavity, we call it pneumothorax, because pneumo means air. তাহলে এইখানটায় লোয়ার পার্ট অফ দ্য নেকে যদি কোনো স্ট্যাব ইনজুরি হয়, ছুরি ঢুকে যায় বা স্ক্রুড্রাইভার ঢুকে গেল, this leads rise to pneumothorax, air suck করে নেবে and lung will be collapsed. তাহলে নেকে ইনজুরি হলো, থোরাক্সে কিন্তু কোলাপস করে গেল লাংস, বিকজ apex of the lung, apical pleura of the lung is lie in the neck, not in the thorax. So nature gives some protection. Nature, so that it is very vulnerable to injury, nature gives a protection, and protection is known as Simpson's fascia. Nature gives a protection. A fascia from the tip of the transverse process of the C7 vertebra to the inner border of the first rib, there is a strong, very strong fascia which protects the apex of the lung. So its name is Simpson's fascia. আচ্ছা, এরপরে একটা যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে তোমাদের হয়েছে রিসেসেস। হোয়াট আর দ্য রিসেসেস অফ দ্য প্লুরাল ক্যাভিটি বিটুইন দ্য ভিসেরাল প্লুরা অ্যান্ড দ্য প্যারাইটাল প্লুরা? So what are the recesses? The most important recess is the importance. What is costodiaphragmatic recess? কেউ বলতে পারবে? হ্যাঁ, কেন হলো রিসেসটা? বলো। ভেরি গুড, বলো। হ্যাঁ, মানে কেন হচ্ছে, স্পেসটা কেন হলো? তো হচ্ছে কেন? লাংস তো প্লুরাল গায়ে লেগেই আছে, সবসময় দেখা যায়, মানে সবসময় রিসেসটা থাকে। সুতরাং একটু জানতে হবে, জানাটা কি কিছুই নয়, খুবই সহজ, ঠিকই বলেছে। তোমাকে এখানে ইম্পর্টেন্স হচ্ছে সারফেস মার্কিং। হিয়ার ভালো করে শোনো, এটা কস্টোডায়াফ্রাগমেটিক রিসেসের শেপ কিরকম? ক্রেসেন্ট শেপের। শেপটা হচ্ছে এইরকম। ম্যাক্সিমাম স্পেস ইন দ্য মিড অ্যাক্সিলারি লাইন। তাহলে কস্টোডায়াফ্রাগমেটিক স্পেসেস হচ্ছে রাইট অ্যান্ড লেফট সাইডে এরকম আছে,
ক্রেসেন্ট শেপেড, ক্রেসেন্ট চাঁদের মতো, মানে অর্ধচন্দ্রের ক্রেসেন্ট শেপেড। এটার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সারফেস মার্কিং। হোয়াট ইজ দ্য ব্যাপারটা কি? আমরা প্লুরাটা কি এঁকেছিলাম? আমরা এইখানটায় গিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম প্লুরাকে, এখান থেকে এসে এই ছেড়ে দিয়েছিলাম 7th কস্টাল কার্টিলেজে। তারপরে কি করেছে প্লুরা এখানে? দেন ইট ইজ কন্টিনিউস অ্যাজ এ ডায়াফ্রামেটিক প্লুরা। কি কি আমরা দেই? একটা হচ্ছে মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন, মিড অ্যাক্সিলারি লাইন, অ্যান্ড পস্টেরিয়রলি নিচ্ছি আমরা ভার্টিব্রাল লাইন, ভার্টিব্রাল স্পাইন। এই প্লুরাটা আমি এখান থেকে স্টানোজেভিক থেকে 7th কস্টাল করেছিল। ইন দ্য মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন, এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে তোমার ডায়াফ্রামেটিক প্লুরা। ভালো করে শোনো, ইন দ্য মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন, এটা মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন, ডায়াফ্রামেটিক প্লুরা এক্সটেন্ড আপ টু দ্য 8th rib. In mid axillary line, diaphragm plura extend into the 12th rib, and এটা আরেকটু বেশি হবে, এটা T12 ধরো, and in the vertebral spinal level it extend up to the 12th rib. In the spine of the 12th vertebra, spine of the T12 vertebra 2.5 centimeter away from the midline. তাহলে ভালো করে শোনো, costo diaphragmatic line of pleural reflection at mid axillary line, it is in the 8th rib. A mid clavicular line, it extends up to the 8th rib, 8, then mid axillary line 10, then in posterior in spinal line it extends up to the 12th rib. 8, 10, 12, 8, 10, 12. Whereas lung extend in the mid clavicular line in the 6th rib, in the mid axillary line 8th rib, and it is in the 10th rib. So there is a potential space between the lower border of the line, which is covered by the visceral pleura, and the parietal diaphragmatic pleura. ভালো করে লক্ষ্য করো, তাহলে লাংয়ের ক্ষেত্রে লোয়ার বর্ডার হচ্ছে 6, 8, 10, প্লুরার ক্ষেত্রে হচ্ছে 8, 10, 12 plus 2. So there is a potential space. Potential কথাটার মানে কি? এই যে আমরা প্রায়ই বলি পোটেনশিয়াল স্পেস কথাটার মানে কি? এটা একটা লাইনেই বুঝতে পারবে। দোকানে গেলে তুমি একটা কিছু কিনলে, তোমাকে একটা প্লাস্টিক ক্যারি প্যাকে দেয়, প্রথমে কি থাকে প্যাকটা? একদম ক্লোজ, তাই তো? ইট বিকামস ক্লোজ। দোকানদার কি করছে? এরকম করছে, ফু দিচ্ছে, স্পেস তৈরি হয়ে গেল। এন্ড দিস ইজ দ্য পোটেনশিয়াল স্পেস। প্রথমে মনে হবে as if there is no space, but actually there is a space. Whenever there is a fluid accumulated, gas accumulated, then you will find there is a space. Every space usually in our body, even this peritoneal space is also mainly a lesser sac, a potential space. If we dissect in normal body, you will don't find any space, as if there is no space. But if fluid is accumulated, then the lesser sac will be evident. Similarly, this space is potential in inspiration only. So in inspiration, এই স্পেসটা বোঝা যায় না। কেন বোঝা যায় না? কারণ in inspiration we inhale air and lung goes down so that it becomes more or less coincide with the costal diaphragmatic pleura. বুঝতে পেরেছো? So this space only evident in expiration. Even আমাদের খুব নর্মাল যে আমরা রেসপিরেশন নেই না, তাতেও বোঝা যায় না।
মোরলেস এরকম বোঝাই যায় না, অনলি ডিপ এক্সপিরেশন করলে তবেই বোঝা যায়। আর কখন বোঝা যাবে? ইন প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন, when fluid will be accumulated in the pleura, when pus will be accumulated in the pleura, then by gravity it is the first space where the fluid first detected. So যখনই আমরা চেস্ট এক্স-রে দেখি আমরা সবসময় এই স্পেসটা দেখি। দেখবে চেস্ট এক্স-রেতে এই যে অ্যাঙ্গেল, ইট ইজ দ্য স্পেস, এটা হচ্ছে এই জায়গাটা মিড অ্যাক্সিলারি লাইনের কাছে আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা দেখি, কস্টোডায়াফ্রেমেটিক অ্যাঙ্গেল লেখা থাকে দেখবে, বা কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল। কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য ডায়াফ্রেমেটিক প্লুরা। ভালো করে শোনো, এগুলি কাজে লাগবে। এক্স-রেতে অনবরত সবার আগে আমরা যখনই চেস্ট এক্স-রে দেখি সবার আগে দেখি এক্স-রেটা ঠিকঠাক নেওয়া হয়েছে কিনা, পেশেন্টটা বেঁকে ছিল কিনা। কিভাবে বুঝবো? ট্র্যাকিয়াটা মিডলাইন আছে কিনা, ট্র্যাকিয়াল শ্যাডো দুটো স্টার্নোক্ল্যাভিকুলার জয়েন্ট থেকে ইকুয়াল ডিস্টেন্সে আছে কিনা। কেমন? এরপরে আমরা দেখবো অন্য সাইডে থাকে আমরা এই whenever fluid is slight accumulated 50 cc হলেই এই তারাটা হয়ে যাবে। এই যে অবলিটারেশন, আগেই বলেছি অবলিটারেশন মানে হচ্ছে যেখানে ছিল ওটা ভ্যালিউস হয়ে যায় অবলিটারেশন অফ দ্য কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল। যেমন ফ্রেনিক কেন বলছি? ডায়াফ্রাম, ডায়াফ্রামেটের আরেকটা নাম হচ্ছে ফ্রেনস। সো কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল বা বলতে পারো কস্টোডায়াফ্রামেটিক অ্যাঙ্গেল। এই অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট দিস কস্টোফ্রেনিক রিসেস, lateral aspect of the costophrenic recess. Even a 50 cc of fluid, more than 50 cc নিচে হলে বোঝা যায় না। আমরা কিন্তু বুঝে নেব যে এই অ্যাঙ্গেলটা অবলিটারেটেড হয়ে যাবে, এই অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল থাকবে না, এই জায়গাটা এরকম ব্লাড হয়ে যাবে, অ্যাঙ্গেলটা এরকম হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা বলি অবলিটারেশন অফ দ্য কস্টোফ্রেনিক অ্যাঙ্গেল, রাইট সাইড অর লেফট সাইড অর বোথ সাইডস। কেমন? তাহলে এইটা আমরা শিখলাম। তাহলে ক্লিনিক্যালি এনি ফ্লুইড ফার্স্ট ওখানে অ্যাকুমুলেট হবে। এবারে নেক্সট কোশ্চেন আসছে, আর একটা কি বলেছি অ্যাপ্লাইড পড়াবো। নেক্সট কোশ্চেন আসছে, whenever there is an accumulation of fluid or pus we call pleural effusion. pus যদি হয় তাকে আমরা বলি পায়োথোরাক্স, যদি ব্লাড হয় কি বলবো? হিমোথোরাক্স। ব্লাডের আরেকটা নাম হচ্ছে হিমোগ্লোবিন যার থেকে এসেছে, এই আয়রন থাকে বলে ব্লাডের আরেকটা নাম নয়, সরি, মানে আরবিসির আরেকটা নাম হচ্ছে হিমো, যেহেতু ফর্ম বাই হিম অ্যান্ড গ্লোবিন, সো উই কল, অ্যান্ড ব্লাড বলতেই লাল বোঝায় আরবিসি, সেই থেকে whenever there is an blood is accumulated in the pleural cavity we called hemothorax. When air is accumulated in the pleural cavity we call pneumothorax. এইবারে ফ্লুইড অ্যাকুমুলেটেড হচ্ছে, পেশেন্টের ডিস্ট্রেস হচ্ছে, বা ব্লাড অ্যাকুমুলেটেড হচ্ছে, পেশেন্টের ডিস্ট্রেস হচ্ছে। কেন? ইট প্রেসেস অন দ্য লাং, সো লাং ক্যানট প্রপারলি ভেন্টিলেট, ইনহেলেশন এক্সপানশন হতে পারছে না, তাহলে পেশেন্টের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হবে। এবার তুমি টিউবারকুলোসিস হলো বা কোনো কিছু অ্যাকিউট হলো, পেশেন্টের সিভিয়ার ডিস্ট্রেস হচ্ছে, ইমিডিয়েটলি তাহলে কি করতে হবে? বেড সাইডে আমাকে ফ্লুইডটা বার করতে হবে। We have to drain the fluid. আমাদের এই
ড্রেনটা, এবং এটা বেডসাইডই করতে হবে, তার জন্য ওটিতে নিয়ে গেলে হবে না, সে সময়ে দরকারও নেই এবং দরকারও নেই, বেডসাইডেই ড্রেন করতে হয়। পাশে অন্য পেশেন্ট আছে, তার সামনেই ড্রেন হচ্ছে। কিভাবে ড্রেন করব? সিম্পল ফ্রকার অ্যান্ড প্যাকোনা দিয়ে, অথবা এখন আমাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা করতাম রাইলস, আইভি ড্রিপের এই নিডল ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা ড্রেন করে নিতাম। এরপরে যেটা হচ্ছে, কোন পজিশনে করবে বলো? হ্যালো, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, 8 ট্রিপ, তাই তো? 8 ট্রিপের ওপরে হলে কি হবে, নিচে হলে কি হবে? ওপরে হলে কি হবে? লাংস ড্যামেজ হবে। নিচে হলে প্লুরা ওপেন হয়ে যাবে। ভেরি গুড। সুতরাং it should be drained by introducing a needle. Six, 7, 8, 9, 10. ইউজুয়ালি আমরা ড্রেন করি, ফ্লুইড নিচে হয়েছে তাহলে নিচে ড্রেন করব, বাট ইট শুড বি ইউজুয়ালি আইডিয়ালি ডান অ্যাভাব দ্য 9th স্পেস or better in the 7th space, 7th or 8th space. নিচে গেলে কি হবে? এইখানে প্লুরা, তাহলে আমরা ইউজুয়ালি ড্রেন করি আইদার 7th, 6th space, 7th space, not below 8th space. কেন? যেই 8th স্পেসের, সরি, usually in the 7th intercostal space আমরা ড্রেন করি। কেন? or maximum in the 8th intercostal space। ভালো করে শোনো, যদি বেশি ওপরে ড্রেন করি it will damage the lung, আর যদি 8 রিবের এখানে ড্রেন করি প্লুরাতে ঢুকে যাবে। আরো নিচে যদি ড্রেন করি তাহলে লিভারে ঢুকে যেতে পারে, রাইট সাইডে। লেফট সাইডে হলে স্প্লিন ড্যামেজ করে দিতে পারে। সুতরাং আইডিয়ালি ইট শুড বি ডান ইন দ্য 8th, ভালো করে লেখো এটা, 8th intercostal space, slightly posterior to the mid axillary line, 8 not below the 9th rib or above the 6th rib. If it is done above the 6th rib, it damages the lung, corresponding lung. If it done below the 8th rib, it may damage, the pleural cavity will be opened up. Sorry, pleural cavity কি বলছি? If এই ভুল বলেছি, পুরোটা ওটা কাটো। If it not be done below the 9th rib, because it may damage the liver. আমরা তো প্লুরাল ক্যাভিটিতে যাচ্ছি, প্লুরাল ক্যাভিটি তো ওপেন করতেই হবে। It may damage the liver. So it should not be done above the 6th rib and not below the 9th rib. If it is done above the 6th rib, it will damage the lungs. If it done below the 9th rib, it may damage the liver on the right side, and the left side it may damage the spleen, and also may damage the kidney also. বুঝতে পেরেছো? প্লুরাল ক্যাভিটির সাথে রিলেশন নেই, কারণ প্লুরাল ক্যাভিটি তো ওপেন তো করছি। এরপরে ইন্টারকস্টাল স্পেস দিয়ে যাচ্ছি। আপার পার্ট অফ দ্য ইন্টারকস্টাল স্পেস যাব না লোয়ার পার্ট অফ দ্য ইন্টারকস্টাল স্পেস যাব? আজকে এগুলি হবে, বলো বুদ্ধি করে পড়ে। এখন তো প্রায় লাস্ট, আজকে লাস্ট ক্লাস। আমরা ইন্টারকস্টাল স্পেসে when we introduce a needle in the intercostal space, whether we will introduce into the upper part of the intercostal space or lower part of the intercostal space. এই এখান থেকে কেউ বলো, বলো লোয়ার পার্ট। তুমি মিডিলে করা যায় না ফিল, আপার পার্ট আর লোয়ার পার্ট?
আমি সে জানি না আপার আর লোয়ার, ও বলছে লোয়ার পার্ট, 100% কারেক্ট, লোয়ার পার্ট। কেন? এই আসতে কেন? এটা হচ্ছে কস্টাল গ্রুপ। এটা হচ্ছে কস্টাল গ্রুপ, যেখানে নার্ভ, ভেইন আর নার্ভ আছে। আর এইটা হচ্ছে ইন্টারকস্টাল স্পেস। If it is a same, তাহলে অবভিয়াসলি আমরা আপার পার্টে যদি করি তাহলে ড্যামেজ করে দিতে পারি। সুতরাং ইট উইল ডু ইন দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য স্পেস অ্যালং দ্য আপার বর্ডার অফ দ্য রিব। লোয়ার বর্ডার অফ দ্য রিব নয় কিন্তু, আপার বর্ডার অফ দ্য রিব মিনস লোয়ার পার্ট অফ দ্য ইন্টারকস্টাল স্পেস। ক্লিয়ার হয়েছে? আপার পার্ট অফ দ্য রিব মিনস লোয়ার পার্ট অফ দ্য ইন্টারকস্টাল স্পেস। কি সন্দেহ হচ্ছে? বাস, তাহলে এইটা জানবে। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা কোশ্চেন করছি, এটা তোমাদের লাংস হয়ে গেছে তো, কোন পার্টে অ্যাসপিরেশন ইজ মোর কমন ইন হুইচ লাং, রাইট লাং অর লেফট লাং? আমরা কিছু খেতে খেতে খেয়ে ফেললাম, হঠাৎ কেউ হাসির কথা বললো, আমরা ক্লোজ করতে পারলাম না, ল্যারেঞ্জিয়াল ইনলেট, খাবারটা চলে গেল ট্র্যাকিয়াতে। এবার কোন লাংসে মোর ইনভলভ হবে, রাইট লাং অর লেফট লাং? Right bronchus is more vertical, wider. Right bronchus is more vertical and wider and more in close line with the trachea. So everybody goes mainly into the right bronchi, then to the right lung. এরপরে বলো রাইট লাংসে গেল, কোন ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্টে মোর, একটা বেড রিডেন পেশেন্ট অনেক দিন ধরে বেডে শুয়ে আছে, অথবা বেডে তুমি খাচ্ছ, তুমি নর্মাল পেশেন্ট, শুয়ে শুয়ে অনেকেরই স্বভাব আছে খাওয়া, জল খাওয়া বা ফুড খাওয়া, টিভি দেখতে দেখতে, মোবাইল দেখতে দেখতে ঝট করে খাবারটা চলে গেল রাইট লাংসে। কোন ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্টে মোর ইনভলভ হবে? রাইট লাংসে গেল, কোন ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট মোর উইল বি গো, দ্য ফরেন বডি উইল গোজ টু দ্য হুইচ ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট? আরে রাইট সাইড তো বলছি তো, আমি তো বলছি রাইট সাইডে যাবে, রাইট লাংসে যাবে। এবার ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্টের কোন সেগমেন্টে মোর ইনভলভ হবে? ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট পড়োনি? এই পিকচারটা আপনি two, 3, 6, 7, 8, 7 নেই, 8, 9, 10, ভুলে গেল, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, এরকম ভাবে ব্রঙ্কোপালমোনারি সেগমেন্ট ভাগ করা হয়েছে। ভালো করে লিখে নাও এটা। এই apical segment of the lower lobe and posterior segment of the upper lobe is more affected in foreign body aspiration. 6-2, bronchopulmonary segment 6 and 2, apical segment of the posterior, এটা হচ্ছে lower lobe,
apical segment of the lower lobe and posterior segment of the upper lobe is more prone to have foreign body inhalation. আবার বলছি, apical portion of the lower lobe and apical segment of the lower lobe and posterior segment of the upper lobe is more prone to foreign body aspiration. আরেকটা কোশ্চেন করছি, টিউবারকুলোসিস কোন সেগমেন্টে, কোন লোবে হয়? ওয়াই? এটা ফিজিওলজি কোশ্চেন। Tuberculosis is more common in, fill up the blanks, upper lobe, posterior segment of the upper lobe, posterior segment 6, again 6, 2, area bronchopolar segment 2, posterior segment of the upper lobe. Why? Physiology. Because tuberculosis is an aerobic bacteria, means it requires oxygen for its survival, and upper lobe is maximally aerated. Ventilation perfusion ratio পড়ানো হয়নি? এই পড়ানো হয়নি? তাহলে বলতে পারছো না? More air perfused in the, not blood, in the upper area, so there is a more oxygen concentration, so tuberculosis bacilli is survived there for a while, so that tuberculosis is more common in upper lobe. Cancer কোথায় common? Bronchogenic carcinoma, again upper lobe, anterior segment of the upper lobe, so the upper lobe is very dangerous. ভালো করে তার জন্য স্টেথোটা এখানে বসাবে নেকের কাছে, কেমন? তাহলে এতগুলি। আরেকটা বলা হয়নি কালকের ক্লাসে, হোয়াট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল ইউজ অফ ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি? Internal thoracic artery is often used in the coronary bypass operation. আমরা সাধারণত দুটো নেই, একটা হচ্ছে স্যাফেনাস ভেইন, একটা পোর্শন স্যাফেনাস ভেইন। ধরো এটা করোনারি আর্টারি, তখন আমরা কি করি, গ্রেট স্যাফেনাস ভেইন থেকে একটা পোর্শন কেটে নেই, খুব একটা অসুবিধা হয় না। গ্রেট স্যাফেনাস ভেইন থেকে একটা পোর্শন কেটে নেই, কেটে এরম ভাবে সেলাই করে দেই, তাহলে বাইপাস হয়ে গেল। কি প্রিকশন নিতে হবে দেখি, কমন সেন্স। একটা ভেইন দিয়ে বাইপাস করেছি, উল্টো করতে হবে। কারণ কি, মানে কি আমরা এই পোর্শনটাকে নিয়েছি, গ্রেট স্যাফেনাস ভেইন এর ভালভ রয়েছে, এবার যদি এটাকে এরকম ভাবে করে দেই ব্লাড যাবে না, ভালভ আটকে দেবে, তার জন্য এটাকে রিভার্স করে করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? আমরা যদি নর্মাল এটা এনে এখানে লাগিয়ে দিই তাহলে এই ব্লাডটা যাবে না, আটকে দেবে, কারণ ব্লাড ইজ মেইন ফর দিস রিজিয়ন, নট এইখানে চাপ খেলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং ইট শুড বি রিভার্সড। কি ইন্টারেস্টিং দেখো, কিন্তু এখন এটা করা হয় না। আমরা কি করি, ইন্টারনাল থোরাসিক আর্টারি নেই, খুব যদি বড় হয় তাহলে একটা সেগমেন্ট এইখানে লাগিয়ে দিতে পারি এরকম ভাবে আর্টারি। এখানে রিভার্স করতে হবে না, রিভার্স করা। আর কি করা হয় মোস্ট কমনলি, আমরা এত ঝামেলায় যাইনি, একটু এখান থেকে ডাইরেক্ট এরম ভাবে যোগ করে দিই, এ ব্লক থাকুক, এই ব্লাড এরম ভাবে দিয়ে এরম দিয়ে দেবে। তুমি বলবে তাহলে ওই জায়গাটায় ব্লাড কি হবে? এনাফ কোল্যাটারাল সার্কুলেশন রয়েছে, যেখান থেকে ডাইরেক্ট করলে কিচ্ছু এসে যাবে না। সুতরাং এতগুলি এক্সপ্লেন হোয়াই বললাম, তোমরা পড়ে নিও।
কারণ কয়েকটা কোশ্চেন Some function test, and there are only a few points which you must remember, out of which only one important thing is that is serum lipase and serum amylase, which is done routinely, and even in at our Santiniketan Medical College Hospital. But elsewhere these tests are not done. But for theoretical knowledge you must know it. If you know the function, then only you will be able to do the function test, otherwise it is not possible. So next slide. So this is basically the structure of the pancreas. Can you remember the duodenum, first part, second part, third part? Do you remember in the anatomy? There is C-type, first part, second part, third part, and then the fourth part, duodenal flexure. Okay. So pancreas is located here in the C part, second part, isn't it? And this is the pancreatic duct. This is biliary duct. It is coming, and then pancreas, from pancreas it is coming pancreatic duct. And normally we cannot see pancreas. What pancreas? Is it a intraperitoneal structure or extraperitoneal structure? Huh? Huh? Mixed type. Where it is written? Huh? No. One thing I must make it clear. One thing I must make it clear to all of you. No structure in the abdomen is intraperitoneal. Remember. No structure of the abdomen is intraperitoneal. Peritoneal fluid. It is invaginated. All the organs are invaginated into the peritoneal cavity, and peritoneal cavity contains peritoneal fluid only, and this much information most of the surgeons do not know. Unfortunately, I have inquired a senior level surgeon. Tell me which organ is intraperitoneal. And usually liver, spleen, all these things they tell, and then I explain that how it is so. So just to tell you that peritoneum it is not an anatomy class. I am not supposed to teach you anatomy. But peritoneum is a bag in which the organs are invaginated, and they are, making folds into it. So you get ligaments, but everything is extraperitoneal. Pancreas is retroperitoneal. Retroperitoneal is on the back side of the peritoneum. Okay. So at least in your batch, you will never say that no structure is at least intraperitoneal. Peritoneal cavity contains peritoneal fluid. Is it clear? You just read once again the first line of Gray's anatomy. Peritoneum is a bag in which the organs are invaginated. And all the folds you are taking are basically because of that wrapping, not more than that. Anyway, we have to, our class is basically neither anatomy nor physiology, but basically biochemistry, we go right into the depth of the molecule. So pancreas, if you look, we cannot really see pancreas in a human being. Nowadays, with the advent of magnetic resonance imaging, this pancreas can be visualized. This pancreatic duct can be visualized whether there is any abnormality or not. This you will, do any investigation on any patient suffering from pancreatic disease, particularly chronic pancreatitis or pancreatic duct. See, here you can see the gallbladder. Gallbladder is having stone. This is the shadow you can see. This gallbladder is having stone. And this is the pancreatic duct. So if you do an MRCP, that is magnetic resonance cholangiopancreatography, what is known itself, this is called, that investigation, but this facility is not available everywhere. You need an MRI for that.
then only you can do it, and a gastroenterologist also is required. If we dissect, we will get cells like this. This we are talking about the exocrine part. The exocrine part means from where the gastric, the digestive juices are secreted. So, under the influence of several hormones, sit down, do not disturb. Sit down somewhere, sit down somewhere. Don't make noise. Try to come in time. I have come 20 minutes late. Deliberately. You cannot come so late. Then the class will be disturbed. You see, under the influence of these hormones, you remember these hormones will be required. The acinar cells are stimulated and they secrete proenzymes, that is trypsinogen, chymotrypsinogen, and these are later converted. And the ductules, this duct, if you puncture that, if you subdivide, it will go to duct and then ductule. And these ductules secrete basically bicarbonate. So this secretion gets mixed here. All these secretions are collected and these are passed through pancreatic duct, through ampulla vata to duodenum. This is alkaline in nature. From the acid, from the stomach, the hydrochloric acid is secreted. So that juice which is coming to the intestine is basically an acidic juice, medium, in which these enzymes cannot act. So they require an alkaline medium. So this alkaline medium is provided by this bicarbonate ion. So if you want to see the functions of the ductules, you have to assess the bicarbonate level. You want to study the acinar cells, you have to study the enzyme levels. The basic purpose of showing this slide is that during pancreatic diseases, the common type of disease which you will see almost in a month one case, particularly in emergency department, acute pancreatitis. It's a dreadful condition. Now, one of our colleagues, our senior doctor, is actually passed away because of acute pancreatitis. The disease is so severe. What happens because these cells, acinar cells, gets damaged, and the enzymes are stored here. These enzymes then leak into the circulation, and their levels are elevated, and that's a diagnostic marker for pancreatitis. So immediately that you must know why these enzymes are released, why I have shown. Because if a person suffers from pancreatitis, there will be pain abdomen. Patient will present with abdominal pain. It might be in the stomach, it might be in the spleen, it might be anywhere in the body. But whether it is a pancreatic or the pain is of pancreatic origin or not, that you may not be able to identify always, but you can suspect based on the clinical picture. But at times these are all confusing. This patient you cannot really originate whether it is a perforated peptic ulcer or whether it is a case of pancreatitis or whether it is inflammation of the gallbladder. These also will cause inflammation of the gallbladder, will also cause abdominal pain. And if it is severe, it will cause the upper part of the abdomen, you know, right epigastrium and left epigastrium. In this entire area will be tender. Even if it is an advanced case, the whole abdomen will be tender and the abdomen will be rigid. This type of cases you will see if the patient presents with late. So you will not be able to diagnose properly, but clinical features at times is suggestive that the patient is suffering from pancreatitis. And if it is a pancreatitis case, it is a really dire emergency and it requires urgent attention. For that, these two, the biochemical tests are required to confirm the diagnosis, that is serum amylase and serum lipase, which are secreted by this acinar cells. So the function of the pancreas, this will be asked. This is a very catch question. So this is the only organ perhaps they are having both endocrine and exocrine function. Of course, GI, gastrointestinal tract itself is a big endocrine organ. These were not included in during our syllabus, but later, as you know, there are many gastrointestinal hormones which are secreted from the gut itself.
So endocrine, so you must know, you have been told during your endocrine class, and perhaps you have also learned from your class 9, class 12 knowledge, that these are the hormones which are secreted by the pancreas. And the enzymes, I told you, the exocrine system secretes enzymes and bicarbonate. Average secretion is about 1 liter to 2.5 liter, and secretin produces secretion with a high bicarbonate. I told you about the stimulus in the other classes, and cholecystokinin produces enzyme-rich secretions, and these are seen during experimental observation. We give secretin, we give injection of secretin or cholecystokinin, that will produce a secretion which will be high in bicarbonate and enzyme rich, isn't it? Because then we have to collect that from the pancreatic duct, we have to collect the specimen. What we have to do here, you see here what is done, we have to collect a juice from this part. So for that an endoscope will be required. So after an injection is given, first and foremost, I'll tell you in detail, this tubular content is first aspirated through that endoscope. Then you inject this cholecystokinin and secretin, and under that stimulation, so that enzymes and bicarbonates will be secreted, and that will be flowing through this duct, and this will be collected periodically, and their content will be assessed. That is the basis of cholecystokinin secretin and CCK test. So there will be normal value, and in disease condition, obviously this will not be normal. So again, I told you, axonal cells store secrete proenzymes from zymogen granules in response to GI hormones, and proenzymes means this is zymogen. I mean, proenzymes means it is not enzyme. It needs to be it has to be proteolytic cleavage. So that is done by the trypsin. So chymotrypsinogen, trypsinogen, these are all activated by trypsin. So that part is removed and active part is formed. And I told you repeatedly that ductular cells secrete bicarbonate to produce optimum pH for enzyme activity. And this specimen is obtained by duodenal drainage, and it is done by an endoscopic surgeon, not by usually a general practitioner, but usually by a gastroenterologist only. And these tests are done in the higher centers at secretion. It requires expertise. This part it's a common thing, that first component, as I told you repeatedly, that this is the bicarbonate solution and the enzyme part. This is a very important thing. This, if you try to remember this thing, that per day secretion, as I told you, 1.5 to 2 liters, 2.5 liters, and pH is usually alkaline. And it secretes two types of enzyme, proteolytic. This name you must remember. Trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase. The only thing is that these are the things which are not told. That with our food, we take nucleic acid. Suppose we take meat, we take fish, and there is a DNA. That needs to be also digested. Because wherefrom we get purines. The end product of purine metabolism is basically uric acid. So that nucleases, which are nucleic acid which are present, that are cleaved by the DNA or RNA, elastase, these are present in the food material, collagenase, these are proteolytic enzymes, and pancreatic amylase is the most important enzyme which is responsible for this carbohydrate digestion, and pancreatic lipase. These are the two important things you must remember. You must not forget, at least you must be able to tell these are the two important enzymes: amylase, lipase, trypsin, chymotrypsin, at least these four enzymes. And other organic substances are included like this, and bicarbonate secretion content is 100 to 150 microliter, and there are several ions are secreted, like cation, the 4 cations are secreted, and 4 anions. These are main important constituents. But remember, the water content is only
a maximum, that is 99.5%, that is basically water is secreted, in which these enzymes are present and they activate, because cholesterol ester are hydrolyzed, because in the food we have cholesterol ester, that ester has to be hydrolyzed. So that hydrolyzed, these are the enzymes which are usually not told. Similarly, phospholipase A, phospholipase B, polypase, bile salt activated lipase is another type of lipase, but normally we consider not a pancreatic amylase and pancreatic lipase. Pancreatic function test, again I told you, endocrine test, it comes under the purview, that is not under the conventional pancreatic function test. That is under the purview of endocrine department, endocrinological test, and for that, that is a part of definitely function, pancreatic function, but these are not done. Exocrine function, I repeat and repeat that measurement of enzymes is serum amylase and serum lipase. These are the two enzymes you must not forget. And estimation of output of fluids, bicarbonate and enzymes by duodenal intubation, as I have already told. A secretin cholecystokinin test, this I told, basics. So I told during that in the picture that in the fasting condition, duodenal contents are aspirated. So you must know that what is the duodenal, because after stimulation you don't know what is the stimulation. Then secretin is given 1 unit per kg body weight and followed by CCK. The duodenal contents are aspirated at 10-minute intervals for 80 minutes. As I told you, at with each sample you have to contain the volume, bicarbonate content and amylase activity. Obviously, it will not be done for the normal individuals. The patient will have some amount of disease, and usually it's the case of chronic pancreatitis or pancreatic cancer. But these tests are not that popular and not done until and unless it is really required, because other investigations are available, and these are done by, again, gastroenterology department of higher centers. In chronic pancreatitis, which is a little bit uncommon disease, in which all the pancreas is chronically damaged, means all the structures, exocrine structure and endocrine structure, that is damaged. And in the pancreatic cancer or obstruction to the pancreas. Of course, what I have seen written, I have written here, it is from the book, it is written in the book itself, but in each and every case you will not get such a clear-cut picture. It depends on the stage where the patient presents and what treatment the patient has taken. Maybe there is an obstruction, but some part of the obstruction has been relieved. So you may not get this type of picture. At that time, the physician will know that what treatment he has given. Accordingly, he will interpret the result. So basically, volume, bicarbonate and amylase is measured. A Lund test is another test. This is basically tryptic activity measure. What is the amount of trypsin? Again, duodenal concentration is aspirated and a test bill is given. It usually composed, it has been standardized to have a, just like protein, the glucose tolerance test, the meal has been standardized to have a 6% fat, 5% protein and 15% carbohydrate in milk, powder and vegetable oil and glucose. This meal is given and the duodenal contents, secretions are collected at 30 minutes for 2 hours. The tryptic activity of the duodenal aspirate are measured, and this is basically a biochemical mechanism by which benzoic acid liberation is measured. Remember, on chronic pancreatitis, all the levels will be decreased. Bicarbonate will be decreased, amylase will be decreased, and this lipase, trypsin, all things will be decreased. This is a rare disease not found in our part of the our part, but from our time, our teacher used to teach us fibrocystic disease or mucoviscidosis. Usually there is a CFTR gene, that is transmembrane protein is there, cystic fibrosis transmembrane protein is there, through which secretions are made in the form of saliva, in the form of mucus, in the form of tears. So obviously, if there is a blockage of that, if that protein is not secreted properly, these secretions will not be proper, and this will be thick and viscid secretions.
So if pancreas secretion is vicious, the pancreas secretion flow will not occur. The pancreas will undergo chronic damage. Similarly, entire body structure, many structures are damaged. Like it is common in the lungs, it can affect liver, kidney. So all these conditions, the secretions. Normally there are secretions, but that secretion will be viscid and mucus. That's why the organ will not function. And for that, to test that thing, CFTR gene is definitely the conclusive gene to study whether there is a mutation in the gene or not. But that genetic study is not available everywhere. So pilocarpine injection is given. It is not a direct injection, but through an iontophoresis. Iontophoresis is a process by which basically through the electrophoresis, that medicine is administered through the transdermally to stimulate the sweat gland. Sweat balance, sorry, sweat, I mistake, I committed. And sweat is absorbed on a filter paper, weight before and after absorption, the difference of weight is weight of the sweat. And sodium and chloride are eluted from filter paper and determined. Sweat chloride of more than 60 millimole on two different occasions, which is a diagnostic of 65%. You must remember this thing. That sweat chloride estimation is done for cystic fibrosis diagnosis. That you must remember why, and this is done by a pilocarpine stimulation test. Pancreatic diseases, normally you will see in the form, most of the cases you will see will comprise acute pancreatitis, and this is life-threatening, not chronic. When the acute stage persists, chronic recurrent, then the disease will, you can see the clinical course, fast and normal, then there is acute pancreatitis. And if there is recurrent acute pancreatitis, it will lead to pancreatitis. What is pancreatitis? Any itis. Itis means inflammation. Inflammation of the gland. The gland is inflamed. Gland is acutely inflamed means it has occurred recently. Gland is undergoing chronic recurrent infection, means chronic recurrent inflammation, means there is recurrent pancreatitis. And with each recurrent pancreatitis, body will try to heal. But that healing mechanism will not be operative. So ultimately, one time, if the cause is not removed, then it will lead to chronic pancreatitis. So common cases which you see in your clinical practice is basically obstruction to the common bile duct by a stone. Common cause. And second common cause is alcohol. These are the two common causes you must remember. When a patient comes with, pancreatitis, alcohol intake, and blockage of the common bile duct, that ampulla vater. Because if the ampulla vater is blocked, obviously the pancreatic secretion will not pass through this, and there will be backflow, and it will cause autodigestion of the pancreas. So serum amyloid lipase, these are the two tests which are done worldwide, and in the smallest setup also, these two tests, lipase may not be done everywhere, but amyloid is done. But lipase is a better indicator. Why? I will tell you. The most commonly performed test, and to diagnose a case of acute pancreatitis, when acute pancreatitis means there is an acute inflammation of the pancreas, the whole gland is almost inflamed. So enzyme levels, these cells will be damaged, obviously the enzyme levels will be high, and a 3 times level above normal is strongly supportive with the clinical presentation. If there is no clinical presentation but the amyloid level is high, this is something else, reagent dependent. A normal value will get different from different laboratories. If they use a different method, they use a different, and the reagent kits are obtained from different sources. And this may not match with the textbook information. This I am telling you from a practical point of view. This book which you will read, Biochemistry Medicine, that may not match with the laboratory report you will get. There is a separate range. From that range you have to, estimate. You have to interpret. Usually I will indicate on the report a normal reference range. Reference range, just a thyroid I showed you, that there is a reference range. So normally there is a parameter that is usually given, and from that level you will know that what is the high, what is the normal level, the high or low, and whether it is above. Usually I have seen with pancreatitis patient, our laboratory report is less than 80 or less than 120. There are two types of reagents we use it.
But I have seen more than 1,000 cases in acute pancreatitis, and there is no need to diagnose the case from the laboratory. You can diagnose the case as amylase, and in that case, usually obstructive jaundice fetus are present. LFT is an obstruction. Usually, LFT and amylase is given, and in a case, doubtful case, so in that case, there is usually an obstruction, alkaline phosphatase level is high, and or the bilirubin level is high, and both. Even if bilirubin not high, alkaline phosphatase is high. So that needs an laboratory confirmation that there is a pancreatitis. So one most important thing, just like jaundice, I told you, there will be no correlation between the severity of pancreatitis and the enzyme, because the enzymes will not match. Kinetics will vary. Patient might have a severe symptom, but at that time enzyme levels will not increase. When the enzyme levels are increased, at that time symptom perhaps might have settled down, because doctors have given some amount of treatment, if some treatment has been given. So that will cause a decrease. So one thing you must remember, after 3 to 7 days, even with continuing evidence of pancreatitis, total amylase value will tend to normal, because after the cells have been damaged, all the amylase which are present in the cells will get cleared by the kidney. So that will come down. Although there is an inflammation, but there will be no more cell which will be able to secrete amylase, and you may get a baseline value, a slightly higher value, but not that much. And persistent elevation of amylase without any symptom, maybe with an abdominal lump, it will suggest a pseudocyst. One important thing is pancreatic lipase may remain elevated for 7 to 14 days. So out of the two cases, out of the two choices, there is causes of hyperamylase, but there are several causes, not only one cause of hyperamylase in a case. See, there are several organs from which this amylase is secreted, like pancreas, the salivary gland, you know. Small quantity is present in the fallopian tube. So, woman with lower abdominal pain, having a problem with the fallopian tube, can cause hyperamylase, lung, thyroid, tonsil. Usually, cancerous cases, they do not follow any rule from that cancerous cell. These many things are secreted. One of them might be an amylase. The breast, ovary cancer. So from that gene will be expressed in those genes in that particular cases, in metastasis cases or in the cancer cases. So any hyperamylase without any pain abdomen, one must raise a suspicion that the patient might be having disease elsewhere, not in the pancreas. Now, choice of single test between the two enzymes. This you must, when we are given a resource constraint situation, lipase you choose for lipase. Region amylase is present in salivary gland, lipase is present in the pancreatic juice. Amylase is, saliva is having S type and pancreas is P type. There are two isozymes. Lipase doesn't have, and it is elevated earlier than serum amylase. Therefore, this will be a better indicator. It is more specific, and it gives a greater diagnostic accuracy, and it remains elevated for a longer period. That is another important factor. Abdominal pain is there, and you are getting an lipase elevated, but not the amylase. So, given a choice, you prefer for lipase, and these are three reasons why lipase is the preferred one. This you must remember. False positive result is also present. Perforated peptic ulcer. A peptic ulcer, my stomach is just posterior to stomach, pancreas is there. So if there is an ulcer in the stomach which is perforated, so that will cause an epigastric pain in the same region. That will mimic a false positive result, that will cause some amount of inflammation of the pancreas, and that will cause elevation of the amylase acid. A ruptured ovarian cyst. As I told you, fallopian tube is another source for amylase. Parotitis. Thyroid gland is another source for amylase, parotitis. And pseudocyst of the pancreas, as I told you, when there is a persistent elevation, in that case, there will be elevation of the pancreas. So, now that is for the test for the acute pancreatitis, which you will be doing, and
at a later stage when you will be senior, you will be able to diagnose chronic pancreatitis. But for that chronic pancreatitis, you may be required to refer it to a senior person, maybe to a gastroenterologist. And as I told you, this is done by the secretin pancreatic stimulation test. This is still continues to be the gold standard biochemical test. There may be other standard tests also, but as far as the biochemical function is concerned, this will clearly show whether the gland is optimally functioning or not. Other tests might give you an image or some indirect test, but this you are observing directly. What is the amount of bicarbonate, what is the amount of enzyme present in that set which you have aspirated. Fecal pancreatic elasticity is another test, but this is not again done everywhere, immunoassay. This is simple test, quick test, but it doesn't detect mild disease. You require a considerable amount of pancreas to be damaged. And pancreatic cancer is a very bad condition. Steve Jobs died of pancreatic cancer, you know, must be the Apple founder. And these pancreatic cancers are cancer antigen 99.9. This is a marker of recurrent disease and to monitor response. As I told you earlier, these are the markers during of my class of oncology or marker, cancer markers. I will tell you about all these things. So whether the patient is having a cancer in a particular organ or not, you need a biochemical parameter. These are called marker enzymes, just like marker enzymes of liver cell injury, that is SGPT, SGOT, marker enzymes for obstruction, that is alkaline phosphatase. But similarly, there are marker, tumor marker. This is a tumor marker for cancer, pancreatic cancer. After treatment is given, you periodically need to monitor whether this 99 is present or not. If it is present, that means again the disease has recurred. And whether you have done the treatment properly, that you must know this thing. Macroamylasemia, this you must also remember. When the amylase level is high, but the patient you cannot find any disease anywhere in the body. And that's a problem for the laboratory, problem for the clinician, problem for the patient. Why my amylase is so high? Now basically this amylase is bound to IgG or IgA. If we look at the molecular weight amylase, this is 56,000. Okay? IgG is 1,50,000. On top of which this is added. Can you remember? So it will not be able to get filtered. So amylase is there in the system. That amylase is bound. Normally, even albumin, which is a molecular weight of 67,000, hardly gets filtered. We get a very micro amount of albumin filtered by the kidney, but this is a huge molecular weight and that gets combined, and that is called macroamylasemia. So high excretion of amylase is impaired, and normally amylase is excreted through the urine. So if macroamylasemia is there, and if you measure amylase will not be present because it will not be filtered by the kidney. And if there is an abscess of amylase, so then starch will not be digested properly. It will cause fecal wastage of starch, that is called amyloiduria. This part you must remember. This is very important. Serum amylase doesn't rise immediately with the onset of the pain. As I told you, it will not match with the severity of the patient diseases. It usually reaches within 5 hours, maybe 2 to 3 hours. If patient will present, of course, immediately soon after abdominal pain, patient will not present. Patient will see something, and if it does worsen, then only it will come to the doctor. By that time, we will get the time, at least 3-4 hours time we will get. And then at that time, if you suspect and if you draw a sample, then only you will get an amylase elevated. And nobody with just a simple pain abdomen will come to a doctor. He will wait for quite some time until unless it is very severe. Maybe at the dead end of the night, if the pain is so severe that patient may be brought to you, and it peaks within 7 to 12 hours and returns to normal to 2 to 4 days after the attack.
So too early collection, if you make, it will not show any rise, and too late collection, again serum will level come down to normal. The serum starts falling, but urinary, why serum starts falling? Through urine, the amylase is leaking. So then what we have to do, a clearance ratio. So what is the urinary amylase level? What is the serum? Serum creatinine, because you have to measure creatinine level also in the serum and the urine also. Then only we will be able to see how much clearance rate is there. Because that gives a creatinine clearance, I have told you, in the renal function test, perhaps you have been told about creatinine clearance. How will you know what is the clearance level? You have to somehow integrate between the two. How much is the urine, how much is the amylase, and that if we multiply it as a percentage, then only get the percentage figure. Okay. So today that is the end of the class. So this I already told you, it is very brief class. But since HOD wanted to meet you, I want to ask you the question about, I want to have a group discussion about the classes which I have taken earlier. How much you have read? I have taken diabetes, I have taken oral glucose tolerance test, LFT, TFT. What all you have read? Let us have a discussion. Okay? So first question, diabetes is a very common disease. Anyone must volunteer. I will ask individually. Anyone must volunteer. Stand up. I will ask a question. First chance. Stand up. I will ask one question. Stand up. Anyone? 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 Hands. Raise your. Raise. I will ask simple questions. I will ask simple questions. I will ask. It is close. These I will ask simple questions. I will ask simple questions, don't worry. But you must, what I want to know, you must interact. Yes. Bolo, diabetes kaka bola? What is diabetes? How do you diagnose diabetes? Bolo. How will you diagnose diabetes? How will you diagnose? Question is very specific. Bolo? Insulin. Insulin দিয়ে ডায়াগনোস করা ডায়াবেটিস। দাঁড়াও, তুই বলো, এক এক করে বলো, এক এক করে বলো। ব্লাড সুগার লেভেল কি ব্লাড সুগার লেভেল হলে ডায়াবেটিস বলবো বলো। ব্লাড সুগার লেভেল কত হলে তাকে ডায়াবেটিস বলা হবে? এক এক করে বলো, তুমি যদি বলতে চাও তুমি বলো, তুমি বলো। 126 ফাস্টিং, 126 or greater. ঠিক বলেছো, মানে শুধু 126 না, 126 above, ঠিক আছে, 126 or above. Okay, correct answer. What about PP level? More than or equal to 200. Okay. What is H1C level? ঠিক, এটা বলেছো, তিনজন বলেছো, ঠিকঠাক বলেছো। আচ্ছা, এবার তুমি বলো, এই কোন আছে গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট, কি করে ডায়াবেটিস ডিটেক্ট করা হয়? ডায়াবেটিস ডিটেক্ট করতে গেলে কি করতে হবে? Somebody you are suspecting that the patient is having diabetes. How will you investigate the patient? পেশেন্টকে ইনভেস্টিগেট করতে হবে। How will you investigate? বলতে পারবো না, তুমি বলো। You just tell. How will you investigate to diagnose diabetes? বলো, জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না, জোরে বলো। কি বলছো আমি নিজে শুনতে পাচ্ছি না, জোরে বলো। হ্যাঁ, তোমাকে বলতে পারি না, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি একটু পরে, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তো পরের কোশ্চেন তোমাকে দিচ্ছি, বলো। হ্যাঁ, কি করে? ও তো বলে দিল, তুমি হাউ উইল ইউ ইনভেস্টিগেট, হাউ উইল ইউ ইনভেস্টিগেট? there is a clear cut method for the procedure. হ্যাঁ,
তুমি বলো, তুমি বলছিলে, তুমি বলো। হাউ উইল ইউ ইনভেস্টিগেট টু ডায়াগনোজ ডায়াবেটিস? বলো। গ্লুকোজ আছে তো আমি তো বলে দিলাম আজকে। বলো কি করে করবে। এই আমাকে গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট করতে হয় পেশেন্ট, আমি তোমার কাছে এসেছি, তুমি আমাকে ইনস্ট্রাকশন দাও। ইউ জাস্ট ইনস্ট্রাক্ট মি হাউ আই উইল ডু দ্য টেস্ট। জোরে বলো, শুনতে পাবো সবাই, আমিও শুনতে পাবো। আমি শুনতে পাচ্ছি না, কানে কালা আছে আমি। হ্যাঁ, ফাস্টিং করতে হবে কতক্ষণ? হ্যাঁ, আর তার আগে খাবারটা যা খুশি ভোজ বাড়ি খেয়ে চলে এলে হবে? ভোজ বাড়ি যদি আগের দিন খেয়ে না হবে, না উপোস করলে হবে, না রমজান মাস করলে হবে? তার আগে ভোজ বাড়ি খেলে বিয়ে বাড়িতে এসে তারপর টেস্ট করতে বলবে? তাহলে কি করতে হবে? তার আগের প্রিপারেশনটা কি আছে? তার আগে তার প্রিপারেশন আছে। সে যে ফাস্টিং করে আসতে পারে সারাদিন, তার আগে উপোস ছিল, পুজো ছিল, অমাবস্যার উপোস করেছে, পূর্ণিমার উপোস করেছে, তারপর দিন টেস্ট করছে। রমজান মাস ছিল, উপোস করে রেখেছিল, খেয়েছে খুব বেশি রাত্রে। করবে? তাহলে কি করতে হবে বলো, তুমি বলো। হাউ, হোয়াট উইল বি দ্য ইনস্ট্রাকশন ইউ উইল গিভ? কদিন মোটামুটি? হ্যাঁ, প্রিসিডিং দ্য টেস্ট। ঠিক আছে, ইউজুয়াল ডায়েট, ইউজুয়াল ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। বসে শুয়ে থাকলে হবে না। সে যা নিজে নর্মালি কাজটা করে, আর তাকে তো সেই অবস্থা নেই। দাঁড়া দাঁড়া, বলো 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 বলো, ঠিক করে বলো। তারপর কি করবে? 8 থেকে 12 ঘন্টা ফাস্টিং দেওয়ার পর কি, তারপর কি করবে? ব্লাড দেবে না দেবে না? সেটা তো বলে নিয়ে তুমি ব্লাডটা মিস করে তুমি খাইয়ে দিলে, তুমি ব্লাড দিলে, তারপরে তারপরে ব্লাডটা দিলে, তারপরে ও তো ডায়াবেটিস কি টেস্ট করবে? কি টেস্ট করবে? সুগার স্যাম্পলটা তো ব্লাডটা দিলে, ব্লাডটা কি টেস্ট করতে বলবে? গ্লুকোজ, ফাস্টিং গ্লুকোজ টেস্ট করবে। তারপরে খাবার কি খাবে? হ্যাঁ, মিল। হ্যাঁ, মিল খাওয়ার কথা বলে লাগে, গ্লুকোজ টেস্টে মিল করার কথা বলা আছে। নর্মাল খাবার গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট লেখা রয়েছে। বললাম, তুমি বললে গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্টটা, তুমি বললে মিল খাবে। কি একটা পরিমাণ আন্দাজে? আমি 1 চামচ খেতে ইচ্ছে করলো, তা আমার বেশিটা খেতে ইচ্ছে করলো, গোটাটাই বেশ মিষ্টি লাগছে, গোটাটাই খেয়ে দিলাম। কতটা খাবে গ্লুকোজ? 75 গ্রাম গ্লুকোজ। আমার বডি ওয়েট 20 কেজি। বডি ওয়েটের অনুপাতে কত, সে ফিগারটা কত সেটা জানতে চাইছি। বলো, 75 গ্রাম ফর অ্যাডাল্ট কত বডি ওয়েট হতে পারে মিনিমাম? 75 গ্রাম খেতে গেলে একটা বাচ্চা ছেলের মনে হচ্ছে কম বয়সী, তার মনে হচ্ছে যে ডায়াবেটিস থাকতে পারে, তো তার ইনভেস্টিগেট করবে কি করে? কতটা গ্লুকোজ খাওয়াবে? কতটা গ্লুকোজ খাওয়াবে তাকে? হ্যাঁ, এগুলো পড়বে, এগুলো আমি কিন্তু বলবো না একদম। এবারে এবারে এগুলো পড়বে, এগুলো সব বইয়ে লেখা আছে। তারপরে তারপরে দেখো না, দেখো না, ওগুলো দেখবে তো, বই তো বই যেন আছে, এখন ডিসকাশন করে শোনো বসে বসে, দেখো কে কি বলতে পারছে, দেখো। ওগুলো বই তো খাতাতে তোমাকে দেবে না পরীক্ষার সময়, তবে ব্রেন থেকে বলতে হবে তোমাকে। বলো, 1 থেকে 2 ঘন্টা পরে? ঠিক করে বলো, 1 ঘন্টা না 2 ঘন্টা পরে? 2 ঘন্টা পরে। 2 ঘন্টা পরে কি করবো? হ্যাঁ, কি টেস্ট করতে হবে? আর H1C যদি করতে হয়,
আর HbA1c টেস্ট যদি করতে হয়, HbA1c বলো না 6.5 এর উপরে গেলে কি ব্লাড চাই? হ্যাঁ, যে কোনো টাইমে এইটা মনে রাখবে, HbA1c করতে গেলে যে কোনো সময় ব্লাড দেওয়া যাবে, ঠিক আছে? কিন্তু ফাস্টিং আর পিপি করতে গেলে টাইম মেনটেন করে দিতে হবে, ঠিক আছে? হয়েছে? আর ইম্পেয়ারমেন্ট কাকে বলে? আর নর্মাল বলো, নর্মাল গ্লুকোজ লেভেল বলো, ফাস্টিং কত, পিপি কত, আর HbA1c বলো। ফাস্টিং 70 থেকে 110, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ইম্পেয়ার্ডে কত হবে? পিপিটা কত থাকবে? এত করে বলো, তুমি বলো, একাই বলো, তারপর না বললে ভুল বলে অন্য কেউ বলবে। বলো 100 থেকে 140। পিপিটা বলছি তোমাকে, নর্মাল বলেছি, নর্মাল কত? নর্মাল 100 থেকে 140 বলে না, আর লেস দ্যান 140 বলে দেবে, তাহলেই হবে। 100 হতেই হবে, তার কোনো মানে, লেস দ্যান 140 হলেই হবে। কি হচ্ছে, বারবার যতবার ক্লাস দিচ্ছি, আমার অ্যালার্জি এত হয়েছে, ওষুধ খাচ্ছি, ওষুধ লাগাচ্ছি, কিছুদিন কমছে না, আমার প্রবলেম হয়ে বসে আছে। তো হোয়াট ইজ দ্য ইম্পেয়ারমেন্ট কাকে বলে? ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ ফাস্টিং কতটা হবে? ফাস্টিং লেভেল ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ, নট ডায়াবেটিস, নট নর্মাল। তুমি বলো ইম্পেয়ার্ড। বলো। হ্যাঁ, ফাস্টিং লেভেল কত হবে? কত চাইলে তবে ইম্পেয়ারমেন্ট বলবে না, সুগার ডায়াবেটিস না, না, কত? হ্যাঁ, তো নর্মাল বললো ওটা, আমি তো বলছি ইম্পেয়ার্ড। এই তো র্যান্ডম থেকে ইম্পেয়ার্ড করে, র্যান্ডম থেকে কি ডায়াগনোসিস হয় বলো? র্যান্ডম থেকে কি করা যায়? র্যান্ডম থেকে কি ডায়াগনোসিস করা যায়? র্যান্ডম স্যাম্পল থেকে কি করা যায়? ইম্পেয়ার্ড তো করা যায় না। তো দেখছো মজা? তুমি একটা ওই ওরাল গ্লুকোজ, তুমি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করো তো তোমার পাশে বান্ধবীকে, বলো একটা কোশ্চেন, তুমি করো, ওনাকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করো। হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করো, তুমি একটা ওটা। হ্যাঁ, অন ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট। তুমি নিজে কোশ্চেন তৈরি করো, তুমি একটা তৈরি করো, তোমাকে বলবো, তুমি তো কোশ্চেন ধরবে। তোমাকে কোশ্চেন তৈরি করতে বলছি, পেপার সেটার, নাও ইউ আর পেপার সেটার। See, at one time of question, what happened in 1991 when I just passed out, the students of AIMS started, talking many things about question paper, because I used to set question papers there. Then I proposed that at this point, you can suggest some questions also. There is no problem. I'll try to include those questions into the main question paper. You can suggest some questions, but the question must be good and standard. Question must be good and standard, because AIMS maintains certain amount of standard that other students of other medical colleges will not be able to answer all the questions. That much you must be clear. And that was the standard of which I maintained way back in 1991. 1991, I was a paper setter for MBBS, BSc, MSc, Batology, paper setter for theory and practical, MCQ. And from third year MD student, I am an examiner of
undergraduate. Nobody is made an examiner, internal examiner, while a third year student, PG student. The question must be very much standard question. তুমি এতক্ষণ ডিসকাশন করলে কি জিজ্ঞেস করলে কোশ্চেন? এটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে বলো, তোমাকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে বলো, বলো। হ্যাঁ, তোমাকে তুমি জানো না, বেশ ঠিক আছে, ভালো, খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। তুমি যে কোশ্চেনটার আনসার তুমি জানো না, তুমি তুমি তারপর তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, বলো একটা কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস কোশ্চেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব খুব ভালো কোশ্চেন। সিগনিফিকেন্স অফ ওজিডিটি, দেখো একদম পুরো একদম হিট পয়েন্টে কোশ্চেনটা করেছে, মানে ওটা জানলে একদম পরিষ্কার জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। The purpose of OGDT, that is what he has asked. Very good question. I must appreciate the question. এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছ কোশ্চেন কত সুন্দর কোশ্চেন পেপার। ইজ এ গুড পেপার সেটার, ইজ এ গুড পেপার সেটার। বলো T3 কোথা থেকে তৈরি হয়? থাইরয়েড থেকে কতটা তৈরি হয়? কতটা তৈরি হয় থাইরয়েড থেকে? T3 থাইরয়েড থেকে কতটা তৈরি হয়? আর T4 কোথা থেকে তৈরি হয়? এইদিকে তাকাও, এইদিকে তাকাও আমার দিকে। T4 কোথা থেকে তৈরি হয়? Where from T4 is produced? Where from T4 is produced? You don't know. Where from T4 is produced? Where from T4 is produced? Yes. Thyroid gland. How much? How much? You just tell, I cannot hear. I don't remember. So what are is there any other source to produce thyroid gland, thyroid hormone? Apart from thyroid gland, is there any other source from where thyroid, that is T4 hormone, will be produced? Pituitary can produce T4? Can produce? Maybe. Hypothalamus? Hypothalamus produces T4. তুমি আবার সামনে এসো, এদিকে এসো, সামনে এসো, সামনে এসো, সামনে এসো, এখানে এসো। এবার সামনে ডাকবো, এবার আর কিছু রাস্তা খোলা নাই গো, এবার ডাকো, তোমার একটু পড়াতেই হবে, কিছু রাস্তা খোলা নাই গো। ঠিক আছে, বললো কি নেম, রাইট, রাইট লোব, লেফট লোব, করের লোব, আর তিনটে তো বললে, অ্যানাটমিটা পড়ে, লিভার ছাড়া অন্য কি পড়েছো? বলি কোন লোবটা বড়, কোন লোবটা হয়েছে লার্জেস্ট লোব? এই চারটার মধ্যে কোনটা বড়? লেফট। আচ্ছা, চারটার মধ্যে লেফটটা বড়। আচ্ছা, তুমি অ্যানাটমিটা পড়ো নি, লিভার ছাড়া আর কি পড়েছো? এটা বায়োকেমিস্ট্রি ক্লাস, অ্যানাটমি ক্লাস নয়, তবু অ্যানাটমি কোশ্চেন তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম, তুমি লিভারটাই বলতে পারছো না ঠিক করে। আর কোয়াড্রেট লোব একটা আছে, জানো তুমি? আর কোয়াড্রেট লোব আছে, কোন সারফেসে আছে? কোন সারফেসে? লিভারে কটা সারফেস আছে? পোস্টিরিয়র, অ্যান্টেরিয়র, ল্যাটেরাল, আর একটা কি সারফেস আছে তুমি বলো? ও তো বলেছে তিনটে, তুমি বলো। হ্যাঁ বলো। এবারে অ্যানাটমি ক্লাস, অ্যানাটমি না, এবার মুশকিলের ঝামেলা আছে, অ্যানাটমি জিজ্ঞেস করে অ্যানাটমি বলবো। ও তিনটে সাইড বলেছে। ইনফিরিয়ার সারফেস, ইনফিরিয়ার সারফেস, কোয়াড্রেট লোব কোথায় আছে? কোয়াড্রেট লোবটা কোথায় আছে? পোস্টিরিয়র না, অ্যান্টেরিয়র না, ল্যাটারাল না, কোথায়, অন্য কোথায়? ইনফিরিয়ার আছে, ঠিক তো মনে পড়ছে? থাইরয়েডটা পড়েনি একদম? লিভার ফাংশন টেস্ট করেছ? লিভার ফাংশন টেস্ট করেছ?
Forgot. You have forgot liver function test, you have read and forgot. Which one you remember? Thyroid function test? Or you have not read? Glucose tolerance test? Diabetes? If you are making noise, everything is getting recorded. A recorder is on, I am telling you, everything is getting recorded. Diabetes, you have read. A translation, I have taught you, have you read translation, transcription, replication? No. Then which biochemistry topic you have read? After so many things, which one you have read? তুমি বসা বাজাও এদিক থেকে একটা তুলি তুমি এসো তো ওই যে মেয়েটা এদিকে এসো তুমি এসো এক এক করে সবাইকে ধরবো এদিকে এসো এই বায়োকেমিস্ট্রি যে আমি এখন ক্লাস নিলাম কোন চ্যাপ্টারটা পড়েছি বলো সেটা যেটা পড়েছে সেটাই জিজ্ঞেস করবো যেটা পড়েনি সেটা জিজ্ঞেসই করবো না হ্যাঁ এনজাইমস পড়েছ ঠিক তো আচ্ছা এই আমাদের এনজাইমস কি করে এক্সপ্রেস করা হয় হাউ এনজাইমস আর এক্সপ্রেসড এই যে আমরা যেমন ব্লাড সুগার করছি মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার তো এনজাইমটা কিভাবে এক্সপ্রেস করা হয় হ্যাঁ হাউ এনজাইমস আর এক্সপ্রেসড এনজাইম লেভেল ইজ এক্সপ্রেসড আমার ওজন 50 কেজি ওর ওজন 48 কেজি